এখন আমরা দেখব 2 পিন সকেটের সাথে কিভাবে 2 পিন প্লাগ সংযোগ করা হয়। 1 ভোল্ট সুইচ বক্সটা প্রথমে আমরা খুলব। তার ইনসুলেশন সরিয়ে এটা বাইর করে নিলাম। এখন স্ক্রুটা একটু ডিল করে নিব। স্ক্রু গোড়ালির ভিতরে একটা খালি অংশ হবে, সেখানে তারটা আমরা ঢুকিয়ে দিব। তারটা যাতে টান দিলে এখান থেকে খুলে না যায়, তার জন্য আমি এখানে একটা গিঁটো দিয়ে নেব। টু পিন সকেটের সাথে 2 পিন প্লাগ লাগানো হয়েছে। এখন আমরা এটা কাজ করে দেখব। তো একটা লাইট জ্বালাবো আমরা এটার মাধ্যমে। তো আমাদের একটা লাইট আছে, যেটা আমরা এখানে লাগিয়ে দিব। তো এটা পাওয়ার দেওয়ার জন্য আমরা আরেকটা 2 পিন সকেটের সাথে এটা সংযোগ করব। আর আমরা এই সুইচ বাটনে ক্লিক করব। লাইট জ্বলে উঠছে। লাইট অফ, লাইট অন, লাইট অফ। তো আজ আমরা দেখলাম কিভাবে 2 পিন প্লাগের সাথে 2 পিন সকেট সংযোগ করা হয়।